Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in the previous tutorials we have studied about the remainder theorem. So remainder theorem tunaitumia kutafuta remainder, lakini mbali na kutumia remainder theorem kutafuta remainder au kugawanya kwa kawaida hadi ukapata remainder, ipo njia nyingine ya kutafuta remainder, inaitwa synthetic method. So in this tutorial, we are going to determine the remainder of a polynomial function using the synthetic method. Check out example 1. Anasema chukua hiyo 3x cubed minus 2x square plus 3x minus 4 afu divide by x minus 3 using synthetic division. So and then write your answer in that form. Hii qx maana yake itakuwa ni quotient, hii rx ni remainder, afu hii denominator. So jibu tuliandika hivi. So hem tujifunze kufanya hiyo synthetic division. So nataka tuchukue hii 3x cubed minus 2x squared plus 3x minus 4 and then to divide na huyu x minus 3. So we are gonna divide hiyo polynomial hapo by x minus 3 using the synthetic division method. So synthetic division inafanywa hivi. Umeona coefficient za hii polynomial 3, negative 2, positive 3 na negative 4 tuziandike hapa. So we have 3, negative 2, positive 3 and negative 4. Then hacha nafasi kidogo kisha pigilia mstari kwa hapa chini like this. So umeiona hii x minus 3 ifanye sasa na 0, then find the value of x. Tutapata x sasa na 3. Hii value of x now itenge kwenye chumba chake chenyewe like this. So this is how you do the synthetic division method. Hii 3 nitaishusha chini tu kama hivi. Coefficient ya kwanza hii hapa 3. Then nitachukua 3 times 3 iliyopo kwenye kichumba nitapata 9. So nitachukua negative 2 plus 9 nitapata 7. Sasa hii 7 nilopata hapa chini na yenyewe nazidisha na hii 3 kwenye kichumba inakuwa ni 21. So I take then 3 plus 21 I get 24. So nikipata 24 hapa chini nazidisha sana na 3 kwenye kichumba nitapata ngapi? 72. Then I take negative 4 plus 72, 68. So hii ninayopata mwishoni hapa ndio nini? Ndo remainder. So this is the remainder. Na hizi tatu za mwanzo sasa, hizi 3, 7 na 24, hizi zitanipa nini? Quotient. Sasa remember tulisema quotient is, kwa sababu hii ilikuwa polynomial function, quotient na yenyewe ni polynomial function, lakini it's a polynomial function of degree less than huyu. Kwa hiyo kama huyu alikuwa na degree 3, quotient yake itakuwa na degree 2. Kwa hiyo quotient yetu itakuwa 3, hii coefficient hapa. Kwa hiyo degree 2 maana yake x squared. So positive 7, hiyo coefficient hapo, x plus 24. So this now is the quotient and this is the remainder. Tumechukua hii 3x cubed minus 2x squared plus 3x minus 4. Tumedivide na x minus 3. So quotient qx tumepata nini? Tumepata ni 3x squared plus 7x plus 24. Remainder tumepata nini? 68. Sasa mfano ningechukua 5 over 4. Ukigawanya 5 over 4 inakuwaje? Unapata moja zidisha kwa 4, 4, 1. Kwa hiyo unaweza kaandika like quotient ni sasa na 1 plus remainder 1 over denominator hii 1 over 4. So 5 over 4 ni sasa na 1 plus 1 over 4. So na sisi according to swali letu nataka tuandike hivyo. So nasema write your answer in this form. So quotient ndo hii hapa 3x squared plus 7x plus 24 jumlisha remainder ni 68 over denominator yetu ni x minus 3. So this is our final answer. Na nimeipata kwa kutumia nini? Synthetic division. So I'm going to use a normal method now in case you doubt the synthetic method, ili uone jibu linakuwa ni lile lile.
So nikichukua hii 3x cube minus 2x squared plus 3x minus 4, nikidivide yote hii to x minus 3, so hapa itakuwa ni 3x squared, ili nikichukua 3x squared times x nipate 3x cube hii ziweze kufa. So 3x squared minus 3x minus 3x squared times negative 3 itakuwa ni negative 9x squared. So nitatoa hii itakufa hapa, nitabaki na 7x squared. So tushushe na ile plus 3x. So hapa itabidi niongeza 7x ili nikizidisha na x nipate 7x squared. So minus 7 times 3 ni 21x. So minus, so 3 plus 21 ni 24x. Tushushe na ile negative 4. So now nitaongeza nini hapa? Nitaongeza 24. 24 times x itakuwa 24x. 24 times negative 3 itakuwa negative 72. So minus hapa nitabaki na 68. Unaona remainder nimepata ile ile na quotient nimepata ile ile. So ile ndo nini? Ile niloifanya pale mwanzo ndo synthetic division. Let's see example 2. So example 2 anasema find the remainder using synthetic division method when huyu is divided by huyu. So huyu coefficient zake ni 3, negative 2, negative 7 na 6. So it's divided by x plus 1. So tufanye x plus 1 sasa na 0, tutapata x negative 1. So hiyo negative 1 tuweke kwenye chumba chake. Na upiga mstari kwa chini, acha nafasi. Hii 3 ya kwanza naishusha kama ilivyo. 3 times negative 1, negative 3. Then najumlisha negative 2 plus negative 3. I get negative 5. Negative 5 times negative 1 is going to be 5. Then najumlisha negative 7 plus 5. Napata negative 2. Negative 2 now times negative 1 itakuwa ni 2. So najumlisha 6 plus 2 napata 8. So 8 now is the what? The remainder. So remainder ni sasa na 8. Kwa sababu swali limesema find remainder, ushamaliza. Remainder is equal to 8. Let us now see example 3. So example 3 anasema find the remainder using synthetic division method. So huyu ni 5x cube minus 3x squared. Hakuna nani x hapa, so tuiongeze tuweke 0x minus 6. So it's divided by x minus 1. So coefficient ni 5, negative 3, 0, negative 6. So hii x minus 1 tufanye sana 0, utapata x ni 1. Kwa hiyo hii 1 tuweke kwenye chumba chake yenyewe. Kwa hiyo 5 naishusha chini hapa. 5 times 1 5. Negative 3 plus 5 2. 2 times 1 2. 0 plus 2 2. 2 times 1 2. Negative 6 plus 2 negative 4. So remainder ni nini? Ni negative 4. Lakini sio lazima niongeze hii 0 Ningeweza kusema hivyo kwamba ni 5x cube minus 3x squared minus 6 divide by x minus 1. So nasema divide by. So ningeweza kufanya tu hivyo hivyo 5 negative 3 na negative 6. So hii x minus 1 tulisema ukiweka sana 0 x ni sana 1. So 1 tumeitenga. So nikifanya hivyo hivyo pia napata jibu lile lile. 5 times 1 5 naishusha. 5 times 1 ni 5, negative 3 plus 5 2. 2 times 1 ni 2, negative 6 plus 2 ni negative 4. So you can see the remainder is what? Is equal to negative 4. Let me say see you in the next tutorial.